A ver, vamos a darle. Hola, fans de KAIJU, soy Michael y hoy vamos a echar un... Fue la voz de ella. ¿Está en español? No, no. Inglés original. Y nos vemos con subtítulos, chat. Porque no soporto la voz de ella. Lo siento. Lo siento, chat. Eh, Dar Illum de reacciona a la qué. Pero bueno, dale. Hey El KAIJU perfil fans, Kaiju. I'm Michael, and today we'll be taking a look at one of Godzilla's deadliest opponents to date. Well, okay, it's in the 25th percentile at A ver, sí. Ya le iba a decir yo que medio exageración eso, pero... best, the giant Condor. The giant Condor made its sudden debut in 1966's Ebirah Horror of the Deep, where it met an equally sudden end in battle against the King of the Monsters. According to producer Tomoyuki Tanaka in his 1984 book Definitive Edition Godzilla Introduction, it began life as an ordinary bird. ¿Condor solía leer a Millennium? No. Por la existencia del escalado de Kiryugoji conectado a la era Showa. Solo por eso. Pero sí. Native to Lecce Island. When the terrorist organization Red Bamboo set up a base on the island, wastewater from their nuclear reactor transformed it into a monster, much like Ebirah. English-speaking fans sometimes call it Okondoru. It's Okondoru desu ka? Japanese name because the translation is so generic. In All Monsters Attack, where it returned via the magic of stock footage, Ichiro identified it as a giant eagle instead. ¿Cómo le faltaban el respeto al cóndor gigante llamándolo águila gigante? No, por favor. In 1966, Toho partnered with Rankin Bass to produce a live-action film version of the King Kong show, with Shinichi Sekizawa writing the script for Operation Robinson Crusoe, King Kong vs. Ebirah. According to the book Japanese SFX and Fantasy Movies, he created the giant condor as a homage to the pteranodon seen in the original King Kong. Okay. However, it's worth noting that Kong battled an oversized condor in at least one episode of the cartoon. Rankin Bass rejected the script, but since Toho had already started making the sets and props, they simply swapped Kong for Godzilla and carried on. Ultimately, the company's efforts to adapt the King Kong... Bueno, esto que ya sabemos todos, de que era, o sea, que iba a ser era un guión para una película de Kong y no de Godzilla, pero sí, ya lo sabemos. show would result in King Kong escapes the following year. The giant condor prop was originally a Rodan prop, which appeared in Ghidorah the Three-Headed... ¿Cómo? ¿Que le están diciendo sus verdades al cóndor? ¿Que es un rediseño de Rodan? Monster, an invasion of Astro Monster. Then Tsuburaya Productions converted it into Lytra for Ultra Q. Its final makeover was likely performed by Toho's chief modeler at the time, Teizo Toshimitsu. As Dio made her escape from a sleeping Godzilla, the giant condor suddenly soared overhead. She cried out to alert the King of the Monsters just before the bird descended on him. After a fierce scuffle, Godzilla set it ablaze with his atomic breath and it plummeted into the ocean below. A ver, Condor, vamos a pasar otra vez eso. Vamos a buscar el momento en el que se le rompe el corazón al cóndor gigante. Aquí. Vamos a pasarlo en cámara lenta, chat. Sí, lo veremos todo. Vean cómo se muere. Y fue los momentos de vida finales del cóndor gigante, chat. Y se estrella. Fue, miren, ahí, justo, aquí es justo cuando se estrella. Podemos ver y pum. Aquí es justo cuando se estrella, chat. Pendejo, no dura nada. Lo hicieron pollo frito aquí. Dice Illum, ¿quién gana? ¿Kong con Beast Globilacha o el cóndor gigante? El cóndor gigante. Me duele decir eso, pero sí. F por el cóndor, efectivamente. Satisfacción. Vamos a repetir. Podremos hacer esto una alerta, ¿no? Así, piu. Esto lo hacemos una alerta, piu. Into the ocean below. Schoolboy Ichiro Miki imagined a giant eagle on Monster Island in his dreams. After a fierce scuffle, Godzilla set it ablaze with his atomic breath and it plummeted into the ocean below. The new edition of the Godzilla Dictionary credits the giant condor with a maximum flight speed of Mach 1, though it never... ¿Cómo? Que el cóndor gigante casi se blitzea todo de Jutsu Kaisen. ...approached that in the film. Despite being much smaller than Godzilla, it held its own against him for a time using its sharp beak and talons. Its real failing was its durability, becoming the first of only a handful of kaiju in the Godzilla series who failed to survive a single blast of atomic breath. Bueno, también sí, ya. Ríglate de 4 crees por esos $2. Multimedia el vídeo de Torico. A de Torico. Uy, es que yo tengo el canal para reaccionar. A ver, déjalo checo.
Deja checo el video de Tórico. Multimedia. A ver, lo abro. Y luego por aquí. Ok, 26 minutitos. Ya no nos da. Ya no nos da para este video. Ya no nos da para este video, pero sí lo podríamos ver para el siguiente directo. No te preocupes. Igual, es que no quiero alargar tampoco este directo porque ando malito. Tengo que comer y nos tenemos que ver Primal, que lo tengo pendiente desde el lunes. Even a kaiju as obscure as the giant condor isn't immune to the scourge of inconsistent stats in Japanese books. While most sources assign it a length of Déjelo. 15 meters, a wingspan of 25 meters, and a weight of 2,000 metric tons, a few exaggerate its size and lowball its mass. Kaiju Kaijin Complete Works 1, Godzilla, is the most ridiculous, giving it a staggering 70-meter wingspan. The marketing for Godzilla 2014 held back on showing the Mutos clearly for a long time. After Warner Bros. Released a second trailer, leading to speculation on more uninformed corners of the internet that the male Muto was Rodan or Mothra, Kaiju fans began to joke that he was really the giant condor. I wasn't the first. Eso pudo haber sido canon perfectamente, chat. Si el Giant Condor, si el Condor gigante hubiera aparecido como el primer rival en Godzilla 2014, los memes que hacemos hoy en día del Condor gigante no serían tan memes, en verdad, ¿eh? First, but I did my part to keep the joke going on Tumblr, and boy did it keep going, well into 2015. Joder. Deprived of so much as a cameo in the manga adaptation of its own film, the giant condor was relevant again. After 49 years on the Sí, aquí también en la novelización de Godzilla Planet of Monsters salen parvadas, o sea, salen de que muchísimos cóndores gigantes. O sea, porque en general los kaijus dentro del mundo de Godzilla eran especies, o sea, había muchísimos de todos. Entonces, había muchísimos de los Silas, por ejemplo, de los cóndores gigantes, había muchísimos, de los Kumonga, Kamakuras, o sea, había como hordas, y todas las mandaban a pelear contra Godzilla y Godzilla se los papeaba a todos. No, gracias por esos 20 pesitos mexicanos. Donación, Illum. Veré el stream en la PS5. Dale, igual, gracias por las donaciones. Gracias por esos 20 pesitos. sidelines, the giant condor finally came back for Godzilla Project Mechagodzilla as one of Bueno, y la donación se repite, Mi no sé por última qué. donación, Illum. Aquí está. Veré el Algunas se stream en la repiten, otras no. Yo no PS5. entiendo qué está. O sea, yo no entiendo. the many monsters who plagued United Earth soldiers in Africa during the counter-Godzilla plan Operation Long March. Unfortunately, it was only mentioned twice in passing. After going through the game files for Godzilla Defense Force, Toho Kingdom discovered a sprite asset list for the giant condor. It was intended as a regular stage enemy instead of a boss monster, but with no major updates for the game since August 2019, it seems unlikely that players will ever get to face it. That's all we have on the giant condor for now, although as one of the only kaiju to fight both King Kong and Godzilla, I think it's obvious he'll be the secret antagonist of the next Monsterverse ¿Cómo? film. Joder, esto. ¿Se imaginan, chat? ¿Se imaginan? Thanks for watching, and always remember, the arrogance of man is thinking puppets are in our control, and not the other way around. Pic, ¿eh? Pic. Bueno, pero pic, ¿eh? Grande, contra gigante. Que va a salir en Supernova. ¿Se imaginan?